Hi everyone, once again welcome back to our channel. Last class we were discussing about the here Bayes Savatla. Now we are going to discuss about the here revolving electron in a circular orbit. This question here, seventh one question, very important in IPE, only IPE purpose, TS and AP. Okay, question number 7, important, very important. Here EV or by the magnetic moment dipole moment m is equal to EV or by 2 అని ప్రూఫ్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్ సి హియర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. క్వశ్చన్ నెంబర్ హియర్ 7, short answer. Okay, derive an expression for the magnetic dipole moment of a revolving electron. Now the magnetic dipole moment means here capital M is equal to here NIA. Now NIA is equal to here EV r by 2. We prove the here EV r by 2. E means electron charge or electron, V speed of the electron or radius of the circle. Okay, this is the magnetic dipole moment. M is a magnetic dipole moment. Now first of all, the current, what is the current? The charge per passing through the unit area or point per second is called as here just current. అంటే ఒక బిందువు నుండి ఛార్జ్ పాస్ అయినట్టయితే ఒక సెకండ్ కాలంలో పాస్ అయ్యే ఛార్జ్ని ఇక్కడ మనకు కరెంట్ అంటాం, లేదా స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహాన్ని కరెంట్ అంటాం, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి హియర్ వెరీ సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, లెంతీ కాకుండా సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, లిజన్ ఫస్ట్ కేర్ఫుల్. దిస్ ఇస్ అ సర్కిల్. ఓకే, the radius of the circle for example here r, the electron revolving circular orbit of radius r, అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్లో రివాల్వింగ్ చేస్తుంది. ఓకే, రివాల్వింగ్. the speed of the electron here for example speed of the electron v, the frequency of the electron here f, angular frequency here for example nu omega. Okay, the speed of the electron in the orbit v, the frequency of the electron here f, the radius of the circle here or here electron, this is a orbit, circular orbit. Let us consider the electron revolving circular orbit of radius here r, the speed of the electron here v, the frequency of the electron mu. At any point, if at any point on the orbit, for example point P, for example this is one orbit, P means point, at any point on in the orbit. Okay, the charge passing through this point per second is called as a current at that circular current, that is a circular current. అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇలా ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ ఉంటే భ్రమించినట్టయితే పి అనే పాయింట్ని క్రాస్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ రివల్యూషన్లో ఇంత టైం పడుతుంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇయర్ ఎఫ్, ద టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f, f is equal to 1/t. The relations, these are your time period and frequency relations. Okay, now this is the area, this loop here a, here a is equal to this area of this loop, nothing but here circle. Okay, 5 r square. Now this electron revolving in orbit, this electron produces the magnetic field inside the circle and also outside. So the magnetic field and magnetic dipole moment produce the magnetic dipole moment due to the revolving electron, Okay, very simple explanation చేస్తా చూడండి, ఇది చెప్పింది రాయని సరిపోతుంది మనకి. Consider answer here. Okay,
consider an electron revolving in the orbit of circular here orbit of radius here or with ఇదే రాయండి సరిపోద్ది with a speed here speed here v and angular and frequency here f frequency here f circulating along the orbit here circulating f. Now this revolving electron produce here equivalent to current, circulating current. Now here the time period of the revolving electron, now here time period of revolving electron here t is equal to 2 pi r by v. This is a very important formula. This is the one equation one. Now frequency and frequency here f is equal to 1 by t, that is equal to this one here reverse, okay, v by 2 pi r, this is the equation 2, okay. ఇది ఇలా రాయి సరిపోద్ది మనకి ఎనఫ్, ఈ మ్యాటర్ ఎనఫ్. t is equal to 2 pi r by v, one complete revolvation, time period t is equal to 2 pi r by v, that is equal to frequency of the electron f is equal to 1 by t, that is equal to v by 2 pi r. Now this if at any point on the orbit, the charge passing through the charge nothing but electron passing through that point, that per time లేదా per unit second per second అని చెప్పి సరిపోద్ది. Now here note this one first of all, where is ఇట్లే రాయండి సరిపోద్ది మనకి ఎనఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, here current here revolving electron is equivalent to circular current here, that means here current of revolving electron is equivalent here circular current, okay, circular current. I is equal to charge into frequency, here I is equal to charge into, that means here charge of electron by time taken for here time taken for one here revolution, okay, one revolution, that is equal to, that means here I is equal to here charge, electron charge q, that is equal to here simply electron charge here e, okay, one time taken for one revolution, so that means you can capital T. So T is equal to v, here T is equal to 2 pi r by v, this is a time taken for one complete revolution, that is equal to here I is equal to simply e by 2 pi r by v, that is equal to here ev by simply
2πr. Therefore the current is equal to the current passing through that point P. I is equal to this one EV 2πr. This is a current. Now this current produced the magnetic field. This current produces the magnetic dipole moment. Now the this is the produce the magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment is equal to magnetic dipole moment. Here m is equal to INA. This is this equation here 3 first second, this one here 3. Very simple. This is a magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment m is equal to INA. Here n means number of loops. But here n is equal to 1 only for one loop. So here n is equal to 1. Here a means area of this loop. Here area of this loop. Okay. A is equal to A means nothing but here area of this loop. Here n is equal to number of loops. Here number of loops n is equal to only for one loop. Now that is equal to here m is equal to m nothing but magnetic dipole moment. Okay. I into 1 into here A is equal to 5r square. 5r square. That is equal to simply here 5r square I. This is a magnetic dipole moment. Note this one first of all. Here then this is equation magnetic dipole moment m is equal to here simply m is equal to 5r square and here I. This is a I. Here I values here. This is a I is equal to dVr by 2πr. So this for example equation for example 4. This equation for example 4 from 3 and 4. Now we will get here magnetic dipole moment m is equal to 5r square. Here I values here EV by 2πr. EV by 2πr. Okay. V means speed of the electron in the orbit. Here E means electron. Now R radius of the circle. Any terms cancel terms here given pi get cancel. Here R get cancel. So simplifies m is equal to remaining EV R by this is a magnetic dipole moment in a revolving electron in the circular orbit. This is a 4 mark question, very important. The SI units of this electrical magnetic dipole momentum ampere meter square. Okay. చూడండి వెరీ సింపుల్. ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ ఉంటే ఆ తిరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే భ్రమణం వల్ల కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ లూప్లో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రొటేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ అనేది కరెంట్ తీసుకున్నట్టయితే మనము కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ బై టైం. సో ఛార్జ్ బై టైం నథింగ్ బట్ వన్ టైం టేకన్ ఫర్ ద వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్. సో I is equal to E by T, T is equal to 1 by F, that is equal to I is equal to EF. I is equal to EF. అంతే కదా, మనకు I is equal to ఏమొచ్చిందమ్మా E by T, that is equal to EF. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ కరెంట్. సింప్లిఫై చేసినట్టయితే మనకి ఫైనల్లీ వాల్యూస్ హియర్ magnetic dipole moment m is equal to EVR by 2. This is the answer. 4 mark question, very most important in IPE, TS and AP. చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి, బయోస్ చదవండి పర్ఫెక్ట్గా. దాని తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చూసిన తర్వాత ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి 2 క్వశ్చన్స్ చదివిన తర్వాతనే రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ చదవండి పిల్లలు. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ.